This Sunday, October 2nd, Brazil will hold its presidential election. Mr. Bolsonaro has made some very provocative statements which suggest that he might not accept the election results if he loses. In other words, he might attempt to destroy Brazilian democracy and remain in power no matter what the people of Brazil determine in a free, fair, and democratic election. On September 7th, 2021, as reported by the Financial Times, Mr. Bolsonaro stated, and I quote, "There are those who think they can take me from the presidency with the mark of a pen. Well, I say to everyone, I have three possible fates: arrest, death, or victory. And tell the bastards I'll never be arrested. Only God can take me from the presidency," end of quote. According to Human Rights Watch, previously, President Bolsonaro had claimed, without providing any evidence, that the last two presidential elections were fraudulent, including his own election, in which he claimed he got more votes than the final tally showed. It is clearly not the business of the United States to determine who the next president of Brazil is, or to get involved in Brazil's presidential elections in any way. That is a decision to be made solely by the people of Brazil through a free and fair election. But it is the business of the United States to make clear to the people of Brazil that our government will not recognize or support a government that comes to power through a military coup or the undermining of a democratic election. In that regard, I have asked and received unanimous consent today for a resolution that I introduced with Senator Tim Kaine. This resolution, Madam Chair, is very simple and straightforward. It does not take sides in Brazil's elections. All it does is express the sense of the United States Senate that the United States government should make unequivocally clear that the continuing relationship of the United States and Brazil depends upon the commitment of the government of Brazil to democracy and human rights. It urges the Biden administration to make clear that the United States will not support any government that comes to power in Brazil through undemocratic means, and to ensure United States security assistance to Brazil remain compliant with our laws related to the peaceful and democratic transition of power. This includes long-standing legal restrictions on the provision of security assistance in the event of a military coup. Madam President, in my view, it is imperative that the U.S. Senate make it clear through this resolution that we support democracy in Brazil. It would be unacceptable for the United States to recognize a government that came to power undemocratically, and it would send a horrific message to the entire world if we did that. It is important for the people of Brazil to know we are on their side, on the side of democracy. This resolution sent that message, and I thank my colleagues for supporting it. Importante iniciativa do senador Bernie Sanders. Senado dos Estados Unidos aprova a recomendação de romper relações com o Brasil em caso de golpe, né? Então, se o pestilento decidir promover um golpe de Estado com apoio do PL, os Estados Unidos romperão as suas relações com o Brasil. E a elite brasileira tem pânico, né, só de ouvir essa possibilidade de que o Brasil possa sofrer algum tipo de sanção. Então tá aí, e os militares, como eles seguem, vamos dizer assim, as ordens imperiais, eu acho que é o golpe final no bolsonarismo. Diga, Zé. Eu acho importante a resolução que foi aprovada ontem no Senado é ainda no nível de recomendação, mas é válido, na minha opinião, como uma expressão de solidariedade com o Brasil e um alerta. Você
colocou muito bem, é um alerta para a classe dominante, porque é isso, eles morrem de medo de qualquer abalo nas relações com os Estados Unidos, que isso fere interesses históricos. Então, eu tomo como uma manifestação importante de um setor da vida política estadunidense. Quero lembrar que há delegações internacionais chegando no Brasil, muitas delegações oficiais chegando no Brasil, de instituições internacionais convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Haverá observadores internacionais também de várias áreas do pensamento progressista que estarão chegando no Brasil. E acho também que o TSE está bem aparelhado. As demonstrações todas que foram dadas nos últimos meses pelo TSE, e mesmo aquela organização que eles fizeram ontem, aquela visita na chamada sala escura e secreta, né, que o Alexandre de Moraes desmascarou a existência disso. Ele disse, não, está aqui, é transparente, é iluminada, é pública. Então, eu acho que mesmo em relação aos mesários, o TSE está equipado para impedir. Claro que podem ocorrer tumultos, mas eu tenho a impressão de que as instituições que não são dependentes do Poder Executivo nem dos militares, elas estão preparadas para reagir a qualquer tentativa de golpe eleitoral, de tumultuar um ambiente.